Օգոստոսի 20-ին Նյու Յորքում Միացյալ Ազգերի կազմակերպության կենտրոնակայանի առջև հայ համայնքի անդամների հանրահավաքը նպատակ էր հետապնդում ստիպել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին օգոստոսի 16-ին Արցախի հարցի լսումներից հետո լուրջ քայլեր ձեռնարկել եւ իրավական բանաձև ընդունել շրջափակումը վերացնելու համար։ We urge UN Security Council to take immediate measures to prevent the ethnic cleansing of Armenian population of Nagorno-Karabakh. Հանրահավաքը կազմակերպված չէր որևէ կուսակցության կամ կազմակերպության կողմից, այն հախուռն կերպով հավաքել էր հայ համայնքի անդամներին տարբեր նահանգներից։ Ասիկա շատ անիմանալի գացություն է, որ ինչպես այսօր աշխարհի ամբողջ իրենց ուշադրությունը Ուկրաինայի վրա լալով թուրքերը նորեն գշարունակեն ցեղասպանությունը, ասիկա անկարելի է, պետք է թեմը ելվի, ոստեղ իբր թե United Nations-ի առջև ենք, որոնք իրենց ովևէ մեկ խոսքը մեկը մտիկ չներ, մենք պետք է ցույցնենք, որ միացած ենք եւ եկած ենք ոստեղը եւ ասելով, որ մենք կող չենք ասկացութենեն, պետք է վերջ։ Մենք խոսենք, որ ցույց տանք աշխարհին, United Nations-ին եւ մեր հարևաններուն, որ մենք այս հարցը թույլ չպիտի տանք, միացած ենք, ինչպես որ ասվեցավ քիչ առաջ, եւ այս չպիտի մոռնանք, Artsakh մերն է եւ մերինը պիտի մնա։ I'm here because there is currently genocide going on in Artsakh, which is also known Nagorno-Karabakh, and Azerbaijan has planned and is currently carrying out the ethnic cleansing of Armenia. And the former ICC prosecutor, Campano, he has also warned the whole world that there is genocide going on right now. And unfortunately, the world is silent again. And only us Armenians are the ones voicing the concerns of our own people. It is unfortunate because we don't want the genocide to complete, then for another 100 years to fight for its recognition. So I think everyone who is for democracy and human rights and justice should stand up for Armenians in Nagorno-Karabakh today. Ես ամուսնուս հետ Քանեթիկիտ նահանգից եկել եմ այսօր մեր աջակցությունը հայտնելու Արցախում գտնվող մեր քույրերին եւ եղբայրներին, որպեսզի ցույց տանք նրանց, որ նրանք մենակ չեն եւ մեկուսացված չեն։ Կարծում եմ ամբողջ աշխարհի հայությունը իրենց կողքին կանգնած է ամեն ինչով եւ պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի հարցը օգուտ նրանց լուծենք։ Եվ կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ զոհի կարգավիճակից դուրս գանք, դադարենք հույսներս կապել ուրիշների հետ եւ պահանջել ամեն ինչ ուրիշներից, որովհետեւ մեր փրկությունը մեր մեջ է, մենք ենք մեր միակ փրկիչները։ Իրար հաջորդող ելույթները հասցեագրված էին Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը, կառույց, որը կոչված է կանխարգելելու մարդկային իրավունքների ոտնահարումը, աշխարհով մեկ տեղի ունեցող վայրագությունները, մարդկային ձեռքով իրականացվող ամեն տեսակի աղետները։ Enough is enough. They can't take it from you. They can't take it from us. So they're going to kill them off instead. Now that's sick. Excuse me. That won't happen under my watch. I ask you to work with this new group. It's a ragtag leaders of new generation Յորքը. We don't know what we're doing any more than the last generation did, but we're doing it. And that is the most beautiful thing I have seen. I have watched the new generation of Armenian leaders elevate the hallowed sacred tradition of civil disobedience in the United States of America. My United States of America, your United States of America. They have elevated civil disobedience to the level of an art form. This is not military science craft. This is art, and I applaud all of you. I'm directing this message to you, to the Vatican. Stand with the Christians. A church in Artsakh, 1,500-year-old, disappeared. Are you okay with that? Is the Christian world okay with that? We are dying. Why are you silent? Pope Francis. Ուզում եմ դիմել Արցախի մեր հայրենակիցներին, սիրելի արցախցիներ, սիրելի մեր քույրեր եւ եղբայրներ, մենք հպարտանում ենք ձեր տոկունությամբ, մենք մեր հոգով, սրտով, մեր մտածումներով, ամեն ինչով ձեզ հետ ենք, տոկուն եղեք, դիմացեք, մենք Սփյուռքում գտնվող ձեր հայրենակիցները կանեն հնարավորը ձեր իրավունքները, ձեր ձայնը լսելի դարձնելու համար։ Այսօր մենք
իրականում հավաքվել ենք այստեղ հենց այդ նպատակով, ձեր ձայնը միջազգային հանրությանը լսելի դարձնելու համար։ Մեր ժողովրդի բավականին զգալի հատվածի մեջ կա այն մտայնությունը, որ անիմաստ է այս տեսակ բողոքի հանրահավաքները։ Բարեբախտաբար այս ցույցի մասնակիցները այդպես չեն մտածում։ Նրանց համախմբել է մեծ մտահոգությունը, որը չի թողնում հանգիստ նստել ու սպասել, թե ինչ է կատարվելու Արցախում եւ Հայաստանում։ I think we as Armenian people have an obligation to support the Armenian people of Artsakh who deserve their rightful independence that they've declared when I was still a child. I will take every effort I can to support their freedom and their right to life and liberty and pursuit of happiness, just like the Americans. We're here to support Artsakh people. Most of our relatives are still live in Artsakh in blockade. 120,000 people are there. 30,000 of children cannot survive if we will not help them. I am echoing what my sister and my mother said. We're here to support Armenians, the Armenians of Artsakh, our family, who we are in constant contact with, to make sure that they are feeling supported by us from overseas. We want to be heard. We need help. We are a small nation of beautiful people who are deserving to live peacefully and happily. Մեր 120,000 հայրենակիցներ փաստորեն շրջափակման մեջ են, բոլոր հայերը դրա մասին գիտեն, բայց շատերը իրենց տանը նստած ու ոչ մի բան չեն անում դրա համար։ Դա իմ կարծիքով անընդունելի է ու սա ինձ հիշեցնում է 1915 թիվը, երբ որ հայերին ջարդում էին, մյուսները տանը նստած էին ու ասում էին նրանք մեղավոր են։ Ինչ որ պատճառով մեղավոր են կամ իրանց ձեռք չեն տա կամ շարունակում էին քեֆեր անել փոլսում, երբ որ գյուղերում արդեն ջարդը գնում էր։ Հիմա նույնն է, Երևանում քեֆ են անում, իսկ այն մարդիկ ուտելու բան չունեն։ Հիմա եթե կարան իրանց համար հանգիստ նստեն ու քեֆ անեն, թող անեն, բայց հերթը բոլորին է հասնելու, մեկ-մեկ։ Այդքան բան, ուրիշ ասելու բան չունեմ։ Ես Կանադայից եմ եկել, որովհետև հավատում եմ, որ ամեն մեկս կարող ենք դեր ունենալ, որպեսզի այս հարցը առաջ տանք։ Մեզ մի բան է հետաքրքրում, որ Լաչինի կորիդորը բացվի։ Դա ամենաառաջնահերթ պահանջն է, որովհետև մեր ժողովուրդը, մեր երեխաները այնտեղ սովամահության են ենթարկվելու, եթե չբացվի կորիդորը։ Մարդիկ չեն կարողանում ստանալ իրենց դեղերը, իրենց հասարակ մարդկային իրավունքները ոտնահարված են։ Խնդրում եմ, բոլորդ միացեք, ամեն մեկդ կարող եք ձեր փոքրիկ բաժինը ներդրում ունենալ եւ մենք կարող ենք բոլորս միասին այս հարցը առաջ տալ։ Մենք ուզում ենք արտնասնել հայ համայնքին։ Դրանից հետո մենք ուզում ենք հետևողական գտնվել եւ մեր ձայնը բարձրացնել, որպեսզի այն հասնի ՄԱԿ-ին, հասնի Ամերիկայի մեր ներկայացուցիչներին, հասնի Ամերիկայի մեր executive branch-ին եւ որպեսզի նրանք ինչ որ բան անեն, ինչ որ բան կարողանան անել։ Եթե մենք չասենք, նրանք չեն անի։ Ես համոզված եմ, նրանք միայն իրենց շահերից ինչ որ բխեց կանեն։ Իսկ եթե համայնքը լուռ է, ուրեմն համայնք չկա։ Այս օրերին ամեն մի հայ աշխարհի որ ծայրում էլ որ ապրի պետք է իր կարելին եւ անկարելին անի, իր ձայնը բարձրացնի, առանց մտածելու թե այն կլսվի թե ոչ, օգուտ կտա թե ոչ, կարևորը անտարբեր չլինելն է։ Այսօր անտարբերությունը կարող է կործանարար լինել մեր ազգի համար։ Give people food. Stop blockade. Open blockade. Save kids' life. Now what I'm going to read now is a letter that we would like to address to the United Nations Security Council, the permanent members of the Security Council, and this is a request that we would like to make from the name of this demonstration. Here is the letter. On August 16, 2023, the United Nations Security Council had a hearing regarding a letter from the Republic of Armenia. In this letter, Armenia called for urgent action to prevent an impending genocide in Nagorno-Karabakh by Azerbaijan, resulting from the blockade of its sole connection to the outside world, the Lachin corridor. Today, on August 20, 2023, Armenians and our friends have convened here at the United Nations headquarters in New York City, urging the Security Council to take decisive measures to lift the Lachin corridor blockade. Disregarding its commitments under the trilateral announcement of November 9, 2020, which should have guaranteed
unrestricted passage of people, cars and cargo through a 5-kilometer wide Lachin corridor. Azerbaijan has blockaded this road since December 2022. Azerbaijan installed illegal military forces into the corridor, while by July 2023, the road has been sealed, closed completely. This 9-month blockade has plunged Nagorno-Karabakh into a dire humanitarian crisis, as highlighted by the Armenian government during the Security Council hearing. The International Court of Justice, an institution created by the United Nations, confirmed that the Lachin corridor is closed illegally and called on Azerbaijan to immediately open it. Moreover, Luis Moreno Ocampo, the former chief prosecutor of the International Criminal Court, recently stated that there is reasonable basis to believe that a genocide is being committed against the Armenians in Nagorno-Karabakh. He described starvation as the invisible weapon of genocide, emphasizing the urgency of intervention. Over 120,000 people in Nagorno-Karabakh are currently at the verge of a true humanitarian catastrophe. Women, children and elderly, Armenians are deprived of their basic human needs and rights. They're forced into hunger with limited access to water, electricity and basic medicine. The right for education for school kids is limited, while we have already recorded a death caused by starvation. It is more than evident that Azerbaijan's main intention is to sever all ties between Nagorno-Karabakh, Artsakh and Armenia. Thereby, the significance of the Lachin corridor is not merely logistical. It represents the survival of Nagorno-Karabakh Armenians' identity and autonomy in their ancestral lands. Azerbaijan's blockade of this corridor threatens Armenia and the Armenians of Nagorno-Karabakh, as well as challenges the international community and human rights globally. In light of these concerns, we request the UN and the permanent members of the Council to take clear action by adopting a UN Security Council resolution, not an announcement, not a media announcement, not a statement from Secretary, but a resolution. A UN Security Council resolution that mandates the immediate reopening of the Lachin corridor for the unhindered movement of trucks, private vehicles, goods and people. This is it. Thank you for coming, and we're going to send this letter to all the Security Council member states and the Secretariat. Thanks again to everyone for today's great gathering, and let's keep the work, let's keep in touch, let's keep going, let's try to find other ways of moving our force, having our voices heard, and I'm sure the day is not too far when we at least will start seeing much better conditions for our compatriots in Artsakh, in Nagorno-Karabakh. But first and foremost, each one of us should probably understand and realize where it is that we can be the strongest to move our messages. And at this point, I'm very, very emotionally fulfilled with this beautiful gathering. Thank you once again to everyone from this area, from New York, New Jersey, Philadelphia, Boston, Canada, Washington, D.C., Midwest, everywhere else. Thank you very, very much for coming today, and have a good day.